Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for daily use. In this video, we will be doing some more common verbs that take prepositions. In the first part, you learned 25 different Verben mit Präpositionen. The link for this video can be found below. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So let's begin. 25 wichtige Verben mit Präpositionen. Teil 2. So here's the first one. Mit etwas anfangen. Since mit is a dative preposition, you will have to use a dative article with it. Morgen fangen wir mit dem Training an. Anfangen is a trennbares Verb. Let's move on to the next verb. Sich über jemanden oder etwas ärgern. So you can be annoyed at a thing or at a person. Let's look at the first example. Sie hat sich über unsere Unpünktlichkeit geärgert. And here's the second example. Ich habe mich über ihn geärgert, weil er mich nicht angerufen hat. Sich ärgern is a reflexive verb. If you want to revise them, you can do so by watching our video on the same. The link can be seen below in the description. Whenever the preposition is taking both person and thing, we'll be doing both the examples. It's easier to learn it this way. Now here's the next one. Mit etwas aufhören. Let's see how to use it. Gestern konnten wir mit dem Spiel nicht aufhören. Do remember to use the correct form of article after each preposition. Now let's look at the next one. Mit etwas beginnen. And here's an example. Heute beginne ich mit meinem neuen Projekt. Beginnen mit and anfangen mit are synonyms. Let's move on to the next one. Aus etwas bestehen. And here's an example. Dieser Kurs besteht aus vielen Lektionen. Here's the next one. Über etwas diskutieren. Wir haben gestern sehr lange über das Wetter diskutiert. Weather is a very normal topic of conversation in Germany. Now let's look at the next one. Sich an jemanden oder etwas erinnern. Ich kann mich an ihn nicht erinnern. And the next example. Meine Mutter erinnert sich oft an ihre Kindheit. Here's another reflexive verb. Sich an jemanden oder etwas gewöhnen. Here's an example for the person. Ich habe mich langsam an meine Frau gewöhnt. And the next example. Es ist zu warm. Wie kann man sich an dieser Hitze gewöhnen? Sich etwas handeln. Let's look at the example. Da muss es sich eine Verwechslung handeln. Here's the next one. Über etwas informieren. And here's an example. Bitte informieren Sie uns über die jetzige Situation. The next one is sich für etwas interessieren. You could use this, for example, when talking about your hobbies. Tom interessiert sich für Gitarre spielen. Moving on to the next one. Sich auf etwas konzentrieren. Let's see how to use it. Ich möchte mich auf meine Karriere konzentrieren. The next one. Sich jemanden oder etwas kümmern.
And here's the first example. Sie kümmert sich gut ihre Kinder. The next example is with a thing. Wenn ich weg bin, kannst du dich bitte den Haushalt kümmern? Let's look at the next one. Über etwas nachdenken. Here's the example. Ich muss über seinen Vorschlag nachdenken. Mit jemandem oder etwas rechnen. Let's look at the first example. Ich rechne mit gutem Wetter für meine Party. Let's see how to use it with persons. Martina ist zuverlässig und man kann immer mit ihr rechnen. Let's look at the next one. Über etwas schreiben. Sie schreiben viel über Weltpolitik. Moving on to the next one. Über jemanden oder etwas sprechen. Let's look at the first example. Sie haben stundenlang über die aktuelle politische Lage gesprochen. Now let's look at an example how to use it with people. Sprecht ihr über die neue Nachbarin? Here's the next one. Von jemandem oder etwas träumen. Here's the first example. Sie träumt von einer großen Karriere. Sie hat von ihrem Vater geträumt. The next one is sich auf jemanden oder etwas verlassen. And here's the first example. Ich kann mich immer auf meine Freunde verlassen. Let's see how to use it for a thing. Sie vertrauen ihm und verlassen sich auf seine Informationen. Here's the next verb. Sich etwas bewerben. Mostly used for jobs and positions. Let's look at an example. Ich habe mich online eine Stelle beworben. The next verb takes two prepositions. Sich bei jemandem für etwas bedanken. Here's an example with both the prepositions. Die Schüler haben sich bei der Lehrerin für ihre Hilfe bedankt. It's not necessary to use both the prepositions in one sentence. Let's move on to the next one. Zu etwas gehören. And here's an example. Sie gehört zu unserer Gruppe. The next verb is gegen etwas protestieren. Let's look at an example. Viele haben gegen Brexit protestiert. Let's move on to the next one. Sich nach jemandem oder etwas sehnen. Ich sehne mich nach Ruhe. And this verb is mostly used with persons. Die Mutter sehnt sich nach ihrem Sohn. And here's the last one. Vor jemandem oder etwas warnen. Let's look at the first use. Die Wettervorhersage warnte vor Gewittern mit Hagel. And here's an example for persons. Die Polizei hat vor Betrügern gewarnt. Great! Now you have done another 25 verbs with prepositions. Add them to the previous ones and you will have 50 of them. Learn them and try to make your own sentences. That ways, you will remember them better. And if you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. Do click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded.
If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!